Free, fair and peaceful elections will be ensured at any cost, says Chief Election Commissioner. Election campaigns going on in full swing across the country. Candidates passing busy time in campaigning. Legal actions to be taken against those interrupting elections. Conspiracies going on to create another 111 in the country, says Obaidul Qadir. Election campaigns cover up BNP's call to boycott polls, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood. Construction of inter-district bus terminal is going on at Kachpur in Narayanganj. Completion of the terminal will ease traffic congestion in capital. Hamas refuses to discuss a new deal to release Israeli hostages unless Israel ceases aggression. And Bangladesh to take on New Zealand in the third and final ODI in Napier tomorrow. Assalamu alaikum. Welcome to News at 10. This is Faria Dilshad Move with you. Those were the highlights. Now let's move on to the news in details. Bangladesh ছেলেরা, বাংলার মায়েরা, বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, বাংলার বুদ্ধিজীবী কিভাবে সংগ্রাম করেছে। আমি কারাগারে বন্দী ছিলাম, ফাঁসি কাটতে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আমি জানতাম আমার বাঙালিকে কেউ দবায় রাখতে পারবে না। আমার বাংলার মানুষ স্বাধীন হবে। The election will be made free, fair and peaceful at any cost. Chief Election Commissioner Qazi Habibul Awal said this while talking to reporters after a view exchange meeting with returning officers and members of law enforcement agencies at Sheikh Hasina ICT Park Auditorium in Joshua today. He said the field administration has been instructed to prevent irregularities, rigging and encroachment in the polling centers. The Chief Election Commissioner said the law and order situation in the election field is good. Returning officers have to play the main role to hold the election free, fair and peaceful. আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গিয়ে কোনো রকম বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা এগুলো আমরা জানতে চেয়েছি। তারা যে সংবাদগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের প্রচারণা এগিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশটা যেন অনুকূল থাকে যাতে করে ভোটার সাধারণ নির্বিঘ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনভাবে ভোট কেন্দ্রে এসে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। একই সাথে এই বার্তাটা কঠোরভাবে দেওয়া হয়েছে ভোট কেন্দ্রের ভেতরে যেন কোনো অনিয়ম, কারচুপি, কোনো রকম দখলদারিত্ব, কোনো রকম পেশিশক্তির প্রয়োগ না হয় সেটার জন্য তাদেরকে যেন জবাবদিহি করা হয়, এটা নিশ্চিত যেন করা হয়। বার্তাটুকু আমরা রিটার্নিং অফিসার যারা আছেন তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারকে কিন্তু মূল দায়িত্বটা পালন করতে হবে। ওনারাই ইলেকশন কমিশন, ওনারাই প্রধান নির্বাচন কমিশনার, সমস্ত ক্ষমতা ওনাদেরকে ডেলিগেট করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে এই দায়িত্ব নিতে হবে, এই দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং সুচারুভাবে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্বটা পরিসমাপ্ত করতে হবে। Election Commission Secretary Jahangir Alam and Khulna Divisional Commissioner Hilal Mahmood Sharif were present at the meeting. Later, the CAC exchanged views with 32 candidates of 6 parliamentary seats in Joshua at Sheikh Hasina ICT Park Auditorium. Election Commissioner Rashida Sultana has said the Election Commission has been working to hold the upcoming election in a free, fair and participatory. She said this while addressing view exchange meeting with the candidates, election officers and law enforcement agencies in Pabna today. Rashida Sultana said preparation is progressing to make the election environment free and fair. She said the Election Commission has taken a zero-tolerance policy about breaching election law. Deputy Inspector General of Police for Rajshahi Range Mohammad Anisur Rahman, Additional Divisional Commissioner Joshim Uddin Haider, Divisional Election Officer Delwar Hossain and District Returning Officer were present at the meeting. Earlier, Election Commissioner Rashida Sultana exchanged views with the presiding officers at Pabna Shilpakala Academy. Election Commissioner Mohammad Anisur Rahman has said main aim of the Election Commission is to make the upcoming election free, fair and acceptable.
He said an acceptable election has no alternative for the greater interests of the country and its economy. Muhammad Anisur Rahman told these to the journalists after a view exchange meeting with the candidates and election officers of Brahmanbaria district today. He said members of the Bangladesh Army will be deployed along with BGB, RAB and other law enforcing agencies from December 29 next. Deputy Commissioner and Returning Officer of Brahmanbaria Muhammad Habibur Rahman and concerned senior officials were present on the occasion. Candidates of the 12th parliamentary election are conducting election campaigns with much enthusiasm and festivity in the capital. Every ward and street in Dhaka city has been flooded with banners and festoons of the candidates of various political parties. Candidates are going door to door to the voters and seeking vote, giving various promises. Many temporary electoral campaign centers have been set up at every ward. Voters of the capital are eagerly waiting for the 7th of January to elect their desired candidates. Electioneering efforts are now noticeable in every constituency in Dhaka. Tough competitions are expected in some constituencies in the capital. The electoral campaign for the 12th parliamentary polls got momentum outside the capital as well. Candidates of different political parties as well as independents are passing busy time to win the hearts of voters. In Gopalganj 3 constituency, leaders and activists of the Awami League sought votes for its president Sheikh Hasina. They held a rally and sought votes for Sheikh Hasina while opening an electoral office yesterday. In Gopalganj 2 constituency, Awami League candidate Sheikh Fazlul Karim Salim campaigned and sought votes for his electoral symbol boat. In Bhola 1 constituency, Awami League candidate Tofal Ahmed spoke at a rally in Bhelumia Bazar of Bhola Shodor yesterday. Seeking votes, he said the BNP burned 4 people to death by setting fire to a train in order to foil the election. In Jhalukati 2 constituency, Awami League candidate Amir Hossain Amu held a rally in Kulkathi Union of Nolchuti Upazila yesterday. He said the upcoming polls will see 70% voter turnout. In Tangal 1 constituency, electoral campaign is going on in a festive mood. Madhupur Upazila Awami League organized processions yesterday seeking votes for Awami League candidate Dr. Abdul Razak, also the Agriculture Minister. In Brahmanbaria, Law Minister Anisul Haq joined an electoral rally in Shonarga High School ground in Kashba. He said the BNP and Jamaat have no place in Bangladesh as people want to see them eliminated as political parties. Dhaka 19 constituency in Savar and Ashulia is being heated up with electioneering. Awami League candidate Dr. Muhammad Enamur Rahman, also the State Minister for Disaster Management and Relief, is campaigning throughout the day seeking votes. In Netrakona 2 constituency, Awami League candidate valiant freedom fighter Muhammad Ashraf Ali Khan Khusru, also the State Minister for Social Welfare, joined a rally in Lokhiganj High School ground. At the time, he sought votes for his electoral symbol boat. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obadul Qadir said legal actions will be taken against those interrupting elections. He made the comment while addressing an election campaign rally in Noakhali this afternoon. Addressing the rally, Obadul Qadir said conspiracies are being hatched to create another 111-like incident in the country. The Awami League General Secretary called on all to visit polling centers overwhelmingly to resist the conspiracies. ফাইনাল খেলা 7ই জানুয়ারি। বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে বাংলাদেশে নির্বাচনকে বাঁচাতে হবে। গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে বাংলাদেশের সংবিধান লাখো শহীদের রক্তে ভেজা সংবিধানকে বাঁচাতে হবে।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বাঁচাতে হলে আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হবে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার আদর্শকে রক্ষা করতে হলে আওয়ামী লীগকে বাঁচাতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন অর্জনকে বাঁচাতে হলে ক্ষমতার মঞ্চে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কোন বিকল্প তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এরা সব ফৌজদারি অপরাধ করেছে। ফৌজদারি অপরাধ যারা করবে তাদের বিচার হতেই হবে। Addressing the rally, Obaidul Qadir said Sheikh Hasina should be re-elected to protect democracy, freedom and development of the country. নির্বাচন করতে হবে। আমাদের সংবিধানের ধারাবাহিকতা থাকে না। বাংলাদেশ আবার 111 মতো অস্বাভাবিক সরকারের হাতে বাংলাদেশকে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। আপনারা গণতন্ত্র চান না 111 চান? আপনারা নির্বাচন চান না 111 চান? যদি নির্বাচন চান দলে দলে এসে 7ই জানুয়ারি সকাল সন্ধ্যা আপনারা ভোট দেবেন। আমরা আছি, আমরা মাঠ ছেড়ে পালাবো না। নির্বাচনের আচরণ বিধি ভঙ্গ করেননি। আমি সারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যত প্রার্থী আছে, যত স্বতন্ত্র প্রার্থী আছে, সবাইকে বলবো নির্বাচনের আচরণ বিধি মেনে চলতে হবে। ফাউল করলে খবর আছে। আমরা কারোর জন্য তদবির করতে পারবো না। নির্বাচন যারা বাধাগ্রস্ত করবে, নির্বাচনে যারা বাধা দেবে তারা কিন্তু আইনি ব্যবস্থা মুখোমুখি হবে। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said BNP's call to boycott polls has been covered under election campaigns. Dr. Hassan Mahmood made the comment while addressing a view exchange meeting with present and former chairmen, members, mayors and councillors of partial Rangunia and Boalkhali areas of his constituency Chattogram 7 at Rangunia municipality in Chattogram this evening. আমরা অনেক প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আজকে দেশে একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং গ্রামে গঞ্জে হাটে মাঠে খাতে সব জায়গায় আজকে নির্বাচনের আলোচনা। নির্বাচনী ঝড় বলতে যেটি বোঝায় সেটি আসলে সমগ্র বাংলাদেশে এখন শুরু হয়ে গেছে এবং বিএনপির নির্বাচন বর্জনের হাক ডাক সেটি এখন নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে। এখন মানুষ তাদের এই নির্বাচন বর্জনের ডাকে কেউ সাড়া দেয় নাই, বিএনপিও সাড়া দেয় নাই। বিএনপির অনেক নেতা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এবং বিএনপির নেতারা বের হয়ে তৃণমূল বিএনপি গঠন করেছে। আমাদের এখানেও তৃণমূল বিএনপি প্রার্থী আছে, তাই না? এবং সমগ্র বাংলাদেশে বিএনপির শত শত নেতা আজকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে এবং নির্বাচনের সাথে যুক্ত হচ্ছে। তো নির্বাচন বর্জনের যে ডাক সেটি
ভণ্ডুল হয়ে গেছে। এখন তারা চেষ্টা করছে দেশে আগুন সন্ত্রাস চালিয়ে, মানুষ পুড়িয়ে তারা দেশের মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। যেইভাবে একটি ট্রেনের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ যখন ঘুমাচ্ছে তখন আগুন জ্বালিয়ে যেভাবে 4 জন মানুষকে হত্যা করেছে, বিশেষ করে একজন মা তার সন্তান সহ মৃত্যুর মধ্যেও সন্তানকে এইভাবে বুকে আঁকড়ে রেখেছে এবং তার বুক থেকে এই অঙ্গার হয়ে যাওয়া সন্তানকে সরানো যাচ্ছে। এই যে বিভৎস, এই বিভৎসতা কোন রাজনৈতিক দল করতে পারে না, যেটি বিএনপি করেছে। পৃথিবীর কোথাও এগুলো ঘটছে না। সুতরাং এই বিএনপি আর জনগণের কাছে আসার কোন সুযোগ নাই। আমরা আগুন সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে বাধ্য করি। বিএনপি নেতাদেরও দেখা যাচ্ছে, দেখি এখন ঢাকা শহরে নাকি লিফলেট বিলি করছে। আর কিছু কিছু ছোট ছোট দল, তারা দেখি আওয়াজ বড়। প্রাণীকুলের মধ্যে ব্যাঙ খুব ছোট, কিন্তু ব্যাঙের আওয়াজ খুব বড়। রাজনীতির মধ্যেও কিছু ব্যাঙ আছে, বিএনপির সাথে কিছু ব্যাঙ আছে। ছোট রাজনৈতিক দল, ওগুলোর আওয়াজ খুব বড়। রাজনীতির ব্যাংকদের এখন আওয়াজ বড় হয়ে গেছে। আজকে এদের বিরুদ্ধে আজকে দেশের মানুষ এদেরকে ধিক্কার জানাচ্ছে। দেশের মানুষ আজকে এদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। আমরা এই আগুন সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে বাধ্য করি। আর বিএনপি যাদের উপর ভরসা করেছিল, তারাও বলছে এখন যে নির্বাচনে যাতে অবাধ সবাই ভোট দিতে পারে। জাতিসংঘ বিবৃতি দিয়েছে যে নির্বাচনে যাতে সবাই ভোট দিতে পারে। তার মানে কি, বিএনপি বাধা দিচ্ছে যে সেটার বিরুদ্ধেই তারা বলেছে। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, সুন্দর নির্বাচন হওয়া দরকার। আমরা সেটাই করতে চাই এবং সেটিতে বাধা দিচ্ছে কারা? বিএনপি বাধা দিচ্ছে। আমি আশা করব যে ভিসা নীতি যেটি ঘোষণা করা হয়েছে, যারা নির্বাচনে বাধা দিচ্ছে বিএনপি সহ যারা, তাদের উপর এই ভিসা নীতি প্রয়োগ করা হবে ইনশাআল্লাহ। Chairman of Rangunia Upazila freedom fighter Shajan Kumar Talukdar presided over the meeting, which was also addressed by Vice President of Chattogram North District Awami League freedom fighter al-Qassim Chishti, Mayor of Rangunia Municipality Shahjahan Sikdar, and Senior Vice President of Rangunia Upazila Awami League Abdul Monaf Sikdar, among others. An inter-district bus terminal is being constructed at Kachpur in Narayanganj. About 50% of the construction works of the terminal has already been completed. Authorities concerned said after completion, the terminal will help ease traffic congestion in the capital. Implementation works of the bus terminal is moving fast. Government has taken various steps to reduce traffic jam in the capital. In this regard, government decided to set up 4 new inter-district bus terminals in the adjoining areas. According to the government decision, earth filling works of Kachpur inter-district bus terminal has completed. Construction works of border wall, parking and bus depot of the terminal will be implemented phase by phase. Last week, Dhaka South City Corporation Mayor Sheikh Fazle Nur Tapush visited the construction works of the terminal. He said the whole project is being implemented through City Corporation's fund. Earlier, construction works of the terminal was started on August 9 this year. The project will be completed by mid-June next year. Buses and passengers from 16 districts of Chattogram and Sylhet will get benefit from the terminal.